Bei Zoom? Ah, ja. Moment. Ich sehe es nicht. Ich habe es vorhin gehabt hier. Warte, ich habe es hier einfach auf. Ich mache es hier auf neu. So, you started? Yeah. You started the streaming? Currently, everyone just is watching the Okay. So we can start. So you give the sign, right? You can start. well, I think conversations from people who arrive. Okay, so we wait like a couple of moments. If you like. Yeah, I'm not sure anybody's coming. So like they knew it's at 6. Yeah. Okay, now I can't stop this one, right? We needed it only for the sound check. Exactly. Okay, so I put it down. We don't need Palästina Spricht for the moment. All right. And this is what people now see, right? Ich muss was, ich muss was essen, aber glaube ich, das wird jetzt nicht mehr gehen. Aber was ist super? And I would say just chill, start what you want. And yeah, we wait 3 minutes and then we start. Ein bisschen höher, glaube ich. Yeah, I'm ready. Also darf ich starten. Ja, du darfst. Liebe Leute,
Wir freuen uns sehr von Palästina spricht in meinem Namen, im Namen des ganzen tollen Teams. An meiner Seite freue ich mich heute, euch zu begrüßen zu dem sehr, sehr, sehr guten Film von Sausan Qaoud, Guardian of Memory, Wächter des Gedächtnisses. Wir freuen uns mit euch, diesen Film heute gemeinsam zu sehen, von 18 bis 19 Uhr. Wir sind schon 5 Minuten zu spät. Das ist aber nicht schlimm, denn der Film geht 53 Minuten. Das heißt, wir haben ganze 7 Minuten als Puffer, sodass wir um 19 Uhr pünktlich mit Tarek und Sausan das Gespräch anfangen können als Talk zum Film und zu den jüngsten Ereignissen in Palästina. Ich freue mich. عبير عبير السلام عليكم. كيفك عمتي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. يلا عليك. الله يسعدك، شو اخبارك؟ الحمد لله. جاهزة؟ جاهز. هيا اشربوا قهوة. يلا. اليوم بدنا ناخد عمتي حليمة وبدنا نروح وين عمتي؟ البلد على بيت نبالة. على بيت نبالة؟ اه. جعبالك تروح على بيت نبالة؟ لا على بالي بدي اشوف بلدي. أنا قلت لعمتي حليمة إن شاء الله على الربيع هيك والبلد والخضار، وعدتها إني أرجع أخذها على بيت نبالة، فبدنا نروح نشوف الخضار والربيع ان شاء الله. في بيت نبالة. ان شاء الله. طب بدك ناخذ تراب من هناك؟ بدي باخذ لي شوي. إيش تسوي إذا أخذنا تراب؟ بدي احط ليش وازرع لي نعناع. تزرعي فيهم؟ فيهم. طب خلص يبقى بدنا نروح على هاي- بيت نبالة. هاي الكيس معك. جايب الكيس معاكي وينه؟ هاي في جيبي. والله. يلا على بيت نبالة. ان شاء الله. يا الله. يا بابا الله يمسح. يا رب. اشتقتي لها لبيت نبالة؟ وين الله اكبر. الله اكبر كلمة. بس لما جينا احنا هذيك المرة شلنا الصحفية هذا. ايوه. لما كنت تسمعي في بيت محسير، بيت محسير وسريس. طب عمتي احنا هاي كانت ورانا جمزة، وهي هيك على شمالنا هناك دير طريف. وهي مفرق نبلات. هي يعني احنا هي هون مدخل البلد. استني شوي، هاي شايف مسمينها بيت نحيمية بدل بيت نبالة. شوف الحنون محلاه. انا افتح لك الطريق. يا رب. 1 2 يا رب. اوه ممتاز.
ايوه 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 خلص هانت هانت. هاد بلدنا والحكي برجع لاصحابه. هذا زيتون زرعوه ابوي وعمامي، تشهد الزيتون انه هذا زيتوننا وتعبنا وشكانا. هين هالكيت انا عايش في الدنيا، هالكيت انا في وطني، في ارض ابوي وفي جدودي وجدود جدودي. شامم ريحتها، شامم ريحتها، مسك طلعونا بكى اول يوم في رمضان. منا في الجبال تحت الزيتون، لا معانا لحكي ولا معانا أي شيء ولا معانا. الأولاد بعيطوا من الكل، بنعيطوا من الكل ومن الجوع ومن العطش. يا ما كيف مبنية وهي فيها الدور وفيها الدور. طب هاي يمكن كانت لإلكم، أنا لقيتها عند البير. إلا ولا جيراننا. طب خذي هاي بدي أعطيك إياها. هات. هاي لبيتكم. هاي لدارنا بدي أحطها في خيرها. هاي كانت في بيتكم في بيت الغالة. عندنا فيها من دهنا. يمكن هاي أبوك أكل منها، شو بعرف. ولا أبوي كثير. طب عمتي كيف بدنا نشقحها هاي؟ ما شو بدك بدك تسوي سنانك؟ لا كيف نقطعها؟ لا هذه بسكينة. رخوصة هيك. ليش ما جبتيش سكينة؟ اليهود ما بكون على زي تطعمها. يعني عمتي حليمة أنت مش جايبة سكينة عشان فكرتي على الحاجز فكروك جاي تطعني. جاي تطعم، وانتم غلبوني وغلبوا اللي انا عايزة، انا بحسونيش. خلص بناكلها هيك من غير ما نشقحها. أنا من دلل وين حبيبي، لو توك عسيري يا حبيبي، عليك بخبطك جات أمالي، إذن ربي شفتها رب السماء، بابي في الشرك وأنا قلبي، وأنا وسعتني معنى قلبي، بابي بيسر الكلمات بابي زي النجم تالي الليل. دار بتروح معانا غريب والله ظلت شامت من العام. دار العز نديمي تناديك وبيدي لا تحب هذه الصناديق. وين يا دار بتنكل حواليك ويجمع من رب الشمس. هذا تراب بلدنا، بيت نقالة، وحط في السوارة وتروح النعنع مشان كل ما طول حبة نعنع سوي شاي أشم ريحة بلدنا. أي حدا فلسطيني اللي بده يلاقي بيته أو قريته أو أي مكان بلاقيه إنه بيجي وبيجيب الكيس تبعه معه عشان يعبي تراب، عشان ياخذ معاه شيء من البلد، بس أكثر التراب. يعني الناس تيجي تقول لك أنا بدي آخذ تراب. اليوم راح أشوف فادية. فادية هي مواليد مخيم عين الحلوة وجاي على فلسطين لأول مرة، بس جاي هي وأطفالها الستة جايين على جنسية سورية. أول مرة بدهم يروحوا على الغابسية اللي هي قريتهم اللي تدمرت في 48. هاي الغابسية. هايك رجعتي؟ كان رجع. أبوي مات بالغربة الله يرحمك.
فضيلة هذا اياهم يا طلع الارض مقبره. هاي الساحه هذا بدك. يعني انتم بيتكم المفروض كان بهاي الحاره هون بيتي هون. هاي الساحه هاي الساحه هاي ساحه الجامع. هاي ساحه الجامع. يعني احنا واقفين على بيتهم. واقفين على البيت. شعور حلو، بس بنفس الوقت شعور كثير مؤلم، انه اجي الاقي حجار، الاقي ارض مهدمه، بيوت مهدمه وحاطين مطرحها شجر عم بيخفوا اثار الغبسيه. بس حتى لو خفوا الاثار، انه عارفين انه احنا في غبسيه، وانا حاحكي لاولادي انه في غبسيه، حتضلها فيه ومش حتروح. ما كنت أعرف كثير عن فلسطين، لأنه ما كان عندي، لأن أنا خلقت بالسويد، فهيك ما كنت يعني متعلقة أهل كثير. بس لما اجيت أنا بفلسطين حسيت إنه أنا عن جد فلسطينية، وأنا عندي شيء متعلق بفلسطين. أنا لما أكون بالسويد بقول أنا من فلسطين، وبفتخر إن أنا فلسطينية. عم بحكي لهم بوصيهم خلوا اولادكم يحبوا فلسطين. عم بوصيهم حبوا فلسطين، وقولوا لهم انه اجت جدتكم هون، وانه في إلنا بلد اسمها الغبسيه، حتى لو محوها، لو طلع شجره، لو حطوا شو ما يحطوا، رح نضلنا هيك. خليه يحفظوا كل شيء. حبيبي الله يسلمك، ما بتقصر. حبيبي يلا. بساعد الناس بس لا يعني عشان اوثق بيتهم، هم ينبسطوا ويشوفوا ايش بيتهم صار فيه ماشي، ويضل عندهم بذرة الامل انه هذا بيتنا وراح نرجع عليه. وكمان مهم كمان التوثيق للناس الموجوده جوا فلسطين، اللي بتيجي تمرق من جنب البيت بتعرفش ايش قصته، كيف بلشت. انه انا عم بقارن، لما حدا يبعث لي صوره قديمه بصير اقارنها بالشكل، يعني اذا هذا البيت نفسه ولا لا، هذا الشباك نفسه، هذا الباب نفسه، هاي العتبه نفسها. فبالاخر قارنت انه هذا نفس البيت، فقلت ليش ما انا اجي احط الصوره تبعت القبل وبعد يعني نفس المكان وانشرها واكتب قصه العيله. السلام عليكم اخي طارق، كيف الحال؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك. اخي اخيرا التقينا. شايف؟ كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. تفضل. الله يسلمك. كيف الحال؟ تمام. الحمد لله بخير، الحمد لله، نعمه من الله. كيف الحال؟ هلا ايه هاي؟ ايوه تبعت شارع بيروت حيفا. نعم. قديش عمر عمك هو؟ عمره 96 سنه. ما شاء الله. لو قدرنا نحكي معاه هو ما والله كان المفروض هيك، بس اخر مره اتصل معي قال عمك تعبان كثير، ما هو صحته يعني هلا كبير بالعمر. 96 سنه الله يعينه. فهلا هاي خريطه لعكا سنه ال 21. هلا البيت ايمتى مبني تقريبا؟ بيت واسع يعني، كان جدي ساكن فيه واعمامي كلهم وعائلاتهم. هلا اذا هو هذا البيت اللي احنا جايين عليه على الصوره الاسود والابيض هاي القديمه، نعم. البيت سنه 48 تم احتلاله، وسيطر عليه الاحتلال بالحكم تبع هذا قانون حارس املاك الغائبين. هلا ما بعرف انا بالفتره بعد احتلاله بالضبط ايش مين كان ساكن فيه. نعم. بس لاحقا صار مبنى يعني تابع للحكومه. نعم. يعني اذا هو اليوم هذا البيت صار حضانه، هو يعني حضانه تابعه لوزاره المعارف الاسرائيليه. نعم ان شاء الله. على الخريطه هاي القديمه ان شاء الله. بس هاي الخريطه اللي عمل لك اياها عمك يعني ما شاء الله يعني عمره 96 سنه. قال لي هون في بيت عبد الفتاح السعدي قبالهم. بيت مشهور يعني.
ماهر هو فلسطيني مواليد مخيم اليرموك، بيتهم موجود في عكا، وطلب مني انه انا اذا اجيت على فلسطين اني حابب اني انا اتواصل معك اشوفك ونحاول انه نلاقي البيت تبعنا. قلت له جهز حالك بدنا نطلع على عكا، فهيك حسيته انه شد شوي او يعني بصراحة مش سهلة، يعني حدا جاي قاطع كل هاي آلاف الكيلومترات ويجي على فلسطين وبس هلأ شوية ساعات عم تفصله إنه يشوف يلاقي بيته أو ما يلاقيه. أنت إحساسك وين بقول لك البيت؟ بقول لي البيت والله بالجهة هاي، الله العليم. هيك كمان نعم. نروح. سنة أو أكثر نرجع ونرى البيت كما هو على حاله القديمة، كما حدثنا الجد والوالد والأعمام. فالبيت بقي كما هو، ولكن الحكورة أو الجنينة جزء كبير منها ذهب، ولكن ما بقي يثبت أنه هنالك بيت لا يزال على أساسه ولا يزال قائم، ولا يزال أصحابه عائلة آل شمة موجودين ويطالبوا بحقهم للعودة وبحقهم في بيوتهم وأرضهم. هذه نهاية البيت في الوقت الحاضر، وأعتقد أنه البيت كان يمتد أكثر من هيك، فطبعا الأرض اغتصبت وتم بناء أبنية سكنية. إيهاب هو جده كان من دار شمة. بعرف من دار بتذكر شمة. عارف من شمة. دار شمة بس هسه تذكرت بس عارف قلت لي هاي شمة. تذكرت من زمان كانوا دار السعد قبالي. مزبوط. أيوة. عبد الفتاح السعد. اللي اقول لك دار السعد يا عمي كنا ساكنين امي هناك واهلي ما امي. وصلنا للهدف. اسمعي هربنا يعني لما طلعوا. نزلنا كنت بنت 8 سنين 9 سنين. قعد بتذكر ذكرياتنا احسن من اسا. بس يعني هلا انت خالتي ام ايهاب متاكده انه سكنوا فيه بعد 48 يهود، واليهود هم باعوه للحكومه. كانوا احنا هربنا هريبه ما مظبوط، كانوا صحيح. يلاقوه يتخطخوه. صحيح. احنا هربنا، امي اخذتنا صغير عند دار جدي الن كمان ملك في البلد. ونزلنا على البلد بعدين صرنا قولي لي نرجع. هذا مصنع الكبريت مش لدار البياعة؟ لدار البياعة لجوز اختي. لجوز اختك ما لا اخي يسالوني انا بنت لا أبو بشير. الا صار من الاموال المتروكه. طبعاً. ايش نعمل يعني ما احنا كله دار جدي وكل صحيح. كل وين ساكنين العمارات كله هذا قدام عيني وبعيد علي. حضرتك من دار شمة؟ حالك حبيبتي هاي من دار شمة. أهلا وسهلا. أبوها عمر شمة. عمر شمة. عمته كان ولد خالي. أبوكي خاله. أبوكي خاله. لا ابوي هذا. خاله أنت عن بس هي امه مش من شعرت إنه أنا بين أهلي وحبايبي وأقاربي، لأنه شفنا عديد من العائلات. أهل عكا كانوا كلهم عائلة واحدة، ما كان فرق بين عائلة فلان وعائلة فلان.
اهلا اهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. تمام. هلا انت قلتي لي انه هو قريب على واحد من الجوامع صح؟ مش الجزار. ما بعرف اي جامع. هون مثلا عكا جديده مثلا. getting hot and getting very nervous. اوكي هلا ابوك متذكر اشياء معينه عن البيت. هلا في 3 اشياء. اوكي اول شيء اذا كان في صوره قديمه. ما فيش عندنا صوره قديمه. اذا في خريطه ما في خريطه. طب الشيء الثالث اللي بدنا نركن عليه اللي هو الذاكره الشفويه او الشيء المحكي. انت راح تنامي بعكا، راح تسهري تقعدي مع الناس اهل عكا ان شاء الله. يعني راح تعيشي الحياه العكاويه. فهمتي كيف؟ انت بنت عكا وراح ترجع لعكا، وحتى لهجتك هاي شوي راح تضرب على العكاوي. Sorry. أنا بس لما قريت قصة ماهر بعثت له مسج لطارق، قلت له أنا جاي بعد أسبوع على فلسطين، ومثل ما عملت له لماهر بدك تعمل لي. ما رد علي، قمت رجعت بعثت له مسج، أصريت إنه مثل ما صار معه بده يصير معي. أنا بدي لاقي بيت جدي، بدي أعرف أنا مين. احنا هلا بالطريق ناخذ زينة الصبية الفلسطينية اللي أصلها من عكا، اللي أبوها مواليد عكا وتهجر عمره 6 سنين. وبتأمل إنه إذا بنلاقي البيت نقدر نعمل فيديو كول لأبوها برا. أبوها تهجر على لبنان على برج البراجنة، وبعدين طلعوا على كندا، وهي جاي على جنسية أجنبية. مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ Hey Nick, How are you? fine. كيف حالكم؟ Very good. Very nervous. عالم زينة. This is Nick. مرحبا. Okay, يارا. Hi. كيف حالك؟ أنا وحضرتك. Nick. Hi. Okay. How are you? I'm good. طيب خير عكاوي. كيفك يا زينة؟ ابن بلدك لو شرب البحر. اوكي، ويارا فلسطينية من الأردن، أول مرة بتيجي على فلسطين. خايفة كتير. ما تكوني خايفة. منيح منيح. منيح. هيك العكاوي بخافوا لا تفتل معهم. اوكي. صار تفتل معك بالبلد ولا هي ما بترجع ماشي. للقصص. اوكي. طيب تمام. تمام. نتحرك على البلد هلا. طيب ستي، هي احنا هيك عم ندخل على عكا. هي عكا الجديدة، وهي البلدة القديمة بعكا. شايفتيها؟ شايف. شايفة قديش حلوة بلدك؟ حاسة حيوقف قلبي. أنا صار لي 3 أسابيع ناطرة أجي معكم، لأنه يمكن ما أتحمل أجي لحالي. أنت بتعرف أنا وين؟ فرجيك أنا وين؟ يا لحظة صغيرة لفرجيك وين. I am عباب جامع الجزار. Can you see? يا وهون إذا بتطلع هيك هون سجن عكا هون. تلفنت لبابا قلت له أنا بفلسطين. قال لي نعم. قلت له فوتوني أنا بفلسطين.
هو سكت وأنا سكتت وما عاد فينا نحكي. عم سكر التليفون وتلفن لعمومتي بلبنان وقال لهم زينة بطلي زينة رجعت، زينة فاتت على فلسطين. أنا أول شخص ب3 generations بفوت على فلسطين، من النكبة لهلأ ما حدا من عائلتنا قدر يفوت. هاي جمع الرمل طلع انا كمان شو لقينا حدا من قرايبك يمكن يدلنا وين البيت. طبعاً. يعني هلا هي حارته، هلا هو كان هون بس يعني بس أنا بحياتي ما فكرت إنه أنا حوصل لهون. هيك وصلتي. او يمكن لجوا شوي. مرحبا. بيجي قرابتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف طارق؟ جوزي نيك. نيك. هاي نايس تو ميت يو. ابو النور ابو النور. ستك اخت ستي. ستك اخت ستي. ستي اسمها مريم، فرجيك صورتها. هاي ستي مريم علاوة. يعني انا شفت عزيز عبطته وبوسته ما شبعت منه، هني اتفاجئوا مني انه انا هالقد يعني تاتشي فيلي، بس ما قدرت بدي اعوض عن ال37 سنة اللي ما بعرفهم بالنهار. حلو؟ هاي عباية ستي عطيتها لماما. ايه كانت بس حلوه لكن موديل ولا انه ايه عطيتها لماما، وماما قالت لي لما عرفت انه نحن جايين لهون بتلبسي عبايتي وهاي من ريحة ستك. ما عم بقدر اتخيل، يعني نحن هون وعم نمشي بالطريق وصرنا بالحارة تبعت بابا وانا حاسة انه شيء خيالي، شيء مش انا عم بحلم. ما عم بعرف كيف بدي احس، بدي اضحك، بدي ابكي، بدي افرح، بدي احزن، ما بعرف. وين جاي لابسه اشي كان لستها لما طلعت من عكا، يعني هي جاي تتجوز في بلدها، فهمت كيف؟ يعني رجعت. Oh my God. فرحنا كثير اليوم بزينة وزفناها بعكا العتيقة. حارة الرمل عملنا لها عرس. طبعا ببعثوا لك لا يا عم، احنا كثير مبسوطين
ولو انك انت تشرفنا كمان ان شاء الله مع الله راس. يعني الحمد لله الحمد لله يا شفنا يعني شمينا ريحة بلدنا بنتك يعني جمنا من ريحة الحبايب. والله ان شاء الله بعد 3-4 اشهر انا بكون عندكم. اهلا وسهلا. بس تيجي على عكا يعني مين ما تيجي عند عزيزة دي بيجيبك وبيعرف دار الجمل يعني احنا بعكا كتار. انا لما اتجوزت باستراليا ما كنا نلاقي فرقه زفه، كانت حرقه بقلبي انه انا عم بتجوز ومش مثل العرس اللي نحن بنعمله. هلا تحقق حلمي وهلا اجيت لهون، ناس ما بعرفهم بس كلهم اهلي وقرايبيني. يعني هون مثلا جايين لهون عاملين تورست، عاملين سواح، بيطلعوا وبيضلوا ماشيين، بس نحن جزء من هالمحل. يعني نحن الستونز اللي بالطريق، نحن البيوت، نحن البيتش. لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع على عكا بالدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بنسور. لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع على عكا بالدنيا كلها. الحمد لله رب العالمين، مبسوط والله. في المدى واحد أسوي له شاي وكلها بلدان. أنا باخذ الحج معي، ولما نوصل على لفتة نلتقي هناك ونروح ندور على البيت. تمام؟ يلا السلام عليكم. شوفك. احنا هيك على الشمال التلة الفرنسية، هي أرض السمار، برضه في لفات وفي أرض السمار. أرض السمار أرضكم؟ هيك احنا خلصنا شعفات. هاي تعد على فكرة يعني مناطق تابعة للفتة، هيك لما نروح على اليمين باتجاه روميمة. هاي لفتة ريحتها هي محلى بلادنا، ساق الله على بلادنا يا حسرتي. رحنا لإسرائيل بلدنا حبيبتنا، روحنا عشنا فيها حبيبتي. أنا ناخذ كل الدنيا بلدنا أحسن، بلدنا يا رب ترجع عليها يا رب، اللي مشي منا يا الله.
احيانا لما اروح افتش على القرى المهجره، يعني في احيانا القرى مش زي لفتة بتكون ممسوحه تماما. بس كيف بندل انا على القريه من الصبر. لما اشوف الصبر، عشان الناس كانت يعني تسيج زي كأنه حدود بيتها تكون حواليها صبر. كل القرى صبر. اه في حرام بيسووا فتاه مروق هيك. شوف في شجره طالعه من سطوح البيت. هذه دارنا، دار جوزي. هذيك بنش شجرتين رفاع. الكزان المي وين لحاله؟ مش العراس الجبل اللي تحت هاي. شو بيكروا لهم ازرق. مسكونه. مسكونه. اجوا لها قبل 30 سنه البنات بيكوها مدرسه. جنة هاي جنة. جنة بلدنا جنة. شوف جنة. الواحد يما ما احلى بلادنا، والله كنا ما نشوف العيا فيها. يما ما احلى الله يرجعنا عليها يا الله يا رب. كنا قويين لا مش منا، ما شتتناش هيك، ايش بعمان وايش بسوريا وايش بلبنان، يعني مش شتتنا، يعني لازم نضل نقاوم لاخذ بلدنا، اللي بيصير يصير. مرحبا خالتي، كيف حالك؟ الله يخليك، الله يرضى عليكي. بتعرف سيدك كانت سيدها جريس عقل. كنتوا ساكنين تحت في البلد اللي تحتها ولا فوق برميمة؟ هي بالأردن، هي معمورات من عارف بالأردن. الله يرحمها يا حرام. هيو محطوط بيته، هيو لقدام شوي. هداك بيته. هداك بيته. ليش بتعيطي؟ وكل الناس هيك، كل الناس هاجروا. حبيبتي تعيطيش يا بنيتي. ايش نرجع على لفتة. هاي الحج محمد رجعت يا دعاء. هنا رجعنا. لقيتوا بيتكم؟ لك انا قاعد. تعيطيش. ادعوا لي انا كمان عايشه. ان شاء الله بتلم الشمل وبتيجي علينا ان شاء الله. هي اصلا من لفتة، وانا بعرفها من سنين كثير طويله. يعني كانت الفكره انه جعبالي اعرف وين البيت تبعها او ايش القصه. فبالصدفه لما انا تعرفت على الحج ام محمد سالتها عن سيدها لدعاء، وحكت لي حكت لي اسمه وحكت لي وين بيتهم. فهلا لما كنا هون حبيت انه انا احكي مع دعاء فيديو كول، اول مره بعملها فيديو كول من لفتة. البيت تبعها هي وهداك ثاني بيت، فهي شافته يعني لبيتها لاول مره. ولما تيجي انت تاخذ حدا فلسطيني اتهجر من بيته، يعني رجعنا ذاكره المحل بصراحه. الخليل هلا باستراحة أريحة على الحدود، عم نستنى زينة. زينة جاي هالمرة هي وأبوها، وطلعوا من الصبح بدري ولحد الآن هم على جسر الاحتلال، يعني عم بيستنوا. صراحة هيك المشاعر جياشة شوي. عم بتخيل حالي مكانه للشخص اللي كان عمره 6 سنين لما تهجر وصار له أكثر من 70 سنة في الغربة. فعم بتخيل حالي محله، كيف هلا راح يدخل على البلد، يقطع الجسر ويقطع النهر ويشوف البلد لأول مرة بعد كل هالسنين. مرحبا، كيفك؟ مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. يسعدك. Hey Nick. How you doing? Hey. Finally. Yes, finally. الحمد لله على السلامة. تفضل، الحمد لله على السلامة. مش مصدقة إنه فوتونا. كنا قاعدين ثلاثتنا وعم نقول إذا فوتوني وما فوتوني شو بدنا نعمل، بس الحمد لله مش الحال، كنا فتنا، كنا وصلنا. والله عندي إحساس مختلط، مبسوط ومقهور ومش مصدق حالي إني أنا هون.
يعني هادي حلم. احنا هيك عم ندخل على مدخل عكا. على مدخل عكا. مدخل عكا خلينا نحكي الوسط، المركز. هذا جمع الجزار، كان بيتنا وراه صموير هيك، بس هيك ولا هيك ولا هيك والله ما بعرف. اهلين حبيبي، كيفك؟ حبيبنا هذا ابن اخوي هذا. اهلا وسهلا فيك. هذا ابن اخوي سليم. اهلين هلا، كيف الحال؟ سلام، كيفك؟ شو اخبارك؟ حبيبي خالد، اهلا وسهلا فيك. اخيرا يعني شفناك. اهلا وسهلا، نورت عكا. حبيبي خالد، كيف انتي؟ الحمد لله. كيف لقيت هالعكا؟ جنة. وصلنا. We made it. يا هيك بلشت تشوف القرايب. ايوه الكزبره والثوم هاي حفله العفو. هيك بتذكر شيء هون عمو؟ الزقاق اللي متذكره طويل. بيت الهندي، بيت الهندي من عكا. ابراهيم هندي بيقرب لدار العاصي. بيقولوا عكا حلوه، بس لازم اشوفها، مش على الحكي يعني، بدك تشوفها بعينك قبل ما نطلع. بتذكر اشياء بسيطه، عرفت شو؟ بتذكر البحر. هلا عم ترجع لي الذاكره شوي شوي. صارت عنطرة العريس. هيا ابو خليل، هيا هذا ابو خليل السروان. سو صلاح بكون عمك. كنت دائما اروح اقعد اكل عنده لانه كان صاحب ابوي. لما بقول لك انه بيتنا في ساحه وبركه وشجره ياسمين، ممكن هون ودرج هيك مثل هيك درج وبتطلع لفوق. لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع على عكا بالدنيا كلها، ما ببدل حالتي ولا بقصور. لو شربوا البحر سوا أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع على عكا المينا وكل البحرية، وشخطير النايمة على المية، وشباك الخضرة المضوية. هلا عم ابو عصام. اهلين 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 حبيبي ابو عصام، كيفك؟ الحمد لله. مرحبا. مرحبا جدي. كيف؟ مرحبا، الله يخلينا اياكم. الله يرحمه ابو الوليد. اللي بتذكره من عكا كان عمري 5 سنين، بيتنا من جوا والزروب الزقاق اللي بس تفتح الباب لبرا، هاي المنطقة هاي كنت ألعب فيها بتذكرها. اللي طلعوا معنا من عكا في منهم بقربونا رجعوا، منهم خالتي وابنها رجعوا على عكا، وواحد قريبنا كمان من بيت الجمل أبو عصام الجمل كمان رجع. فأبوي ويله يرجع ويله إنه أنا وأمي وأخوي وستي وجدي، فكبده يتركنا. بس هو كان يعني كان مفكر إنه بعد 6 أشهر بدنا نرجع.
ليش ما بجيش بقعد هون سنة أو سنتين؟ ليه ما بقدرش مثلا أستأجر بيت وأوضة وأقعد فيها سنة سنتين اللي بيجي على بالي قد ما بقدر. عكا يعني لا يمكن أفرقها، لو طلعت منها بتدلى ببالي. في اولاد خالتي هون. ولاد خالتك؟ حبيشي. اولاد القاضي؟ اولاد القاضي ابو عزيز واولاده. بعرف عادل، ما بعرف خونه عادل. وسليم الله يرحمه، ابو بشير. هذا هاي الصورة امتى تقريبا؟ هاي السبعينات. بالسبعينات. هاي هذا توفى مات بكير. سهيل. هذا خالك توفيق. تعرفوه؟ هذا ابوه لغسان. كان ما خلق غسان. هذا غسان. مين معين بدر؟ هذا محمد وهي مها. تعرفي نفس شبه ابوك كثير. هاي خالتي وابوك. خالتي وابوك، بعرفش الباقي مين. نسوان اختياريه هدول. قرايبين مزبوط. ولاد العم وولاد ولاد العم، فعيلة كبيرة. شايفين ابن احمد؟ شاكين انه هذا ابوي. بس هاي الصورة من سنة 30. كل ماتوا. بدي يكون هاي الصورة موجودة عند حدا. بعرف انه في ابن خالي، اما ولا مرة يعني بعرف وين كان عايش. بعد ما زينة عملت العرس اللي بعكا وصار في تواصل، تعرفنا على زينة وعلى ابو زينة وعلى عمام زينة وعلى كل الرابطة والقرايب اللي موزعين في العالم. الفضل كله بيرجع لزينة. لما جيت يعني انصدمت انه عندي هالقد اولاد خالات وبعرفنيش، ويعني لولا ما معي باسبور كندي بقدرش اجي. احنا مارقين من هالمطرح 100 مرة ومنا عارفانين انه هيدا بيت جده للبابا. بيت مهجور صاروا من 48، تحته في دكاكين، بس البيت مسكر ما في حدا. انا يعني لما شفنا البيت الكل قال انه مهجور، بس انا انبسطت انه ما في حدا قاعد بالبيت. هيديك المرة لما وصلت لهون كان اول مرة بحس انه الناس بيشبهوني. اطلع بالناس حس انه انا بعرفهم، انا ما بعرفهم بس حس انه انا بعرفهم وهن بيعرفوني. هالمرة انا جيت في ناس كتير بيتذكروا انه انا كنت هون هيديك المرة، وبكون ماشي وبيسلموا علي بالطريق، بحس حالي انه انا هيدا مطرحي. لأترك هالمطرح بيوجع. ان شاء الله انه ملك بصحة ومليحة وعافية. هاي احلى لحظة. عشان ضلك متذكرتينا حبيبتي، ان شاء الله بنشوفك يا عمري حبيبتي. حبيبتي. لهون ما بعرف حدا،
وما بس لقيت عكا وتجوزت بعكا، لقيت كل القرايبين اللي مفقودين واللي نحن ما بنعرف فيهم وهن لاقيونا ما بيعرفوا شو صار فينا. كنا بكندا لحالنا مثل الايتام. صرت حس انه كل فلسطين ماي فاميلي. شفت الناس اللي قاعدين ببيوتهم زعلت. شفت شباب وصبايا عم يمشوا زعلت. ليش أنا تشتتت؟ إني هون ليش ما ستي وجدي ضلوا؟ ليش ما أنا هون؟ أنا بدي أعيش هون، ما بدي أجي زيارة أقعد يومين أو 3 أشهر، أنا بدي أكون هون. إذا أنا بدي أطلع هيدا قرار أنا بعمله، بس الواحد لما بيعمل شيء غصب عنه أو ما بيقدر يعمل شيء غصب عنه، هذا الشيء كتير بيضايق، كتير بيوجع. يعني باسبوري أنا فيني روح أعيش وين ما بدي، بس ما فيني أعيش هون، صعبة. بختمولي إنه أنا فيني أجي زيارة. هني شو إلهم هنيك؟ ستهم وجدهم كانوا هنيك. ايوه أحلاها يا بي وريحة بلدنا فيها. جبتي نعنع من ال 67 جبتي تراب من ال 48. انت وحدتي بين فلسطين المجزأة اللي الاحتلال بده ايانا نفصل بينهم. فانت شو عملت؟ انت حررتي فلسطين كلها بالنعنع ووحدتيها، عملتي فلسطين كامله. طعمة الشاي، طعم العودة، طعم فلسطين، طعم الحرية، طعم الإصرار. We are live again, right? So, da hat man nicht mehr so viel zu lächeln nach so einem Film, aber dennoch ist es ein Film, der mit sehr viel Hoffnung beladen ist und genau
darum geht es eigentlich bei all dem, was wir und was andere für Palästina tun, genau aus dieser Hoffnung zu schöpfen und daraus hoffentlich eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Ich freue mich gleich, sowohl Tarek Bakri als auch Sausan zu begrüßen. Und ich schaue mal, jetzt, ob Sie schon dazu gekommen sind. Ja, Sausan ist schon dabei. مرحبا سوسن، سمعانا؟ مرحبا قاسم، اهلا وسهلا. سامعني؟ لحظة بس. تمام. لحظة أنا بس دقيقة شوي بس أنا رح أسكر وأعاود بس عندي مشكلة صغيرة لحظة. احنا عندنا كل شيء تمام يعني بتقدري. بس أنا عندي السكرين لازم أضبطها دقيقة. اوكي تمام. رح أعمل ليف وأرد أعمل مرة ثانية معلش. اوكي. رح نستنى طارق بأي حال. All right. So now is Sausan back. Great. There was a small technical problem and now it's going again. So waiting for Tarek as well. Sausan, can you hear us? Yes. مرحبا. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ معافية. يسعد لي إياكي. So we're gonna speak in English. Okay. Is that a problem? I can translate. So. يعني بحب أعبر في العربي أنا. Okay. So we do it this way. I feel more comfortable if I speak in Arabic. So okay, we do it this way. You just speak in Arabic and I translate it into English or German. Is that fine? That's fine. Excellent. Great. So but it would mean like you have to speak in short sentences that I have the possibility. You know, I'm not the youngest anymore, so it's I need my memory is not the best anymore. No worries. Okay, so we wait for Tarek. I hope he's joining soon. Okay. So let me write him. Usually he is on time, but he told me he will be in Sheikh Jarrah today, which means maybe the connection is bad or we don't know what's going on there. So I write him. The situation there today especially is not easy. He is here. Great. Hello طارق، سمعنا؟ مرحبا سمعنا؟ أهلا. طيب خذ نفسك في الأول. مرحبا. بصعوبة عرفت أوصل على هون مع الأحداث اللي قاعدة عم بتصير، يعني من بيت حنينة لمركز القدس مستوطنين أو جيش أو احتلال، فكانت مسافة طويلة شوي. كيفك سوسن؟ مساء الخير. أهلا طارق، مساء الخير، يعطيك العافية. الله يسعدك. أهلا. Okay, so I would like to greet you in English and the questions will be in English as well, Tarek. And you can answer in the language you like and I can translate either into German or in English if you don't mind.
Okay, great. Okay, so I would like, first of all, thank you very much for your time, for your offer, for your effort, for making this event at all possible. We hoped all of us from Palestine Speaks to greet you in Berlin, but you know, due to the corona restrictions, we have to postpone it to maybe next year or to the summer, and hopefully then we're gonna make another event in Berlin. So I would like to welcome you. Thank you for being here. We are more than delighted to have you and to talk to you. Thank you for being with us. Thank you so much for this event as well, and for screening the film. All right. Thank you, I would like to start with you, Sausan, as the director of the film. How come you made this film? What was the idea, the first idea behind that you decided to make such a kind of film? Thank you, Qasim. I prefer to speak in Arabic, if you don't mind. Yes, I don't mind. I translate. Okay. يعني هي الفكرة زي أي فكرة، أنا كفيلم ميكر دايما بدور على أفكار، بس هاي الفكرة تحديدا هي كل فلسطيني بحس فيها. سامعني؟ لحظة بس، في كان مشكلة صغيرة. هلا بتقدري تحكي، تفضلي. فكرة الفيلم اجت من طارق تحديدا، يعني من فيديوهات كان ينزلها ومن صور كان ينزلها، وأنا الصراحة تأثرت بالبوست اللي كان يعرضها على صفحته على الفيسبوك، وحسيت إنه ممكن الصور هاي تتحول لترجمة أو لفيلم اللي ممكن كتير من الناس يشوفوا ويحسوا فيه. فيعني من هون بدأت الفكرة. أنا رح أعطيك معلومات بسيطة عشان تلحق تترجم بعدين نكمل. Okay, so the idea came basically from Tarek, knowing about his work and about, I mean, bringing Palestinian refugees back to their homes, made this idea actually in your mind. So you decided to make a film about it, to make, like, to bring the idea to more people and to show them the situation. وأنا بفكر يعني هي الفكرة كمان إجت من يعني من كيف أنا بدور على حالي من خلال الأفلام اللي أنا بشتغل عليها أو بنتجها. فأنا يعني كسوسن كنت دائما أحس حالي إنه أنا ما بعرف حالي مين أنا ومن وين. دائما هاي الأسئلة الوجودية موجودة فيي، زي أي فلسطيني موجود في الشتات أو موجود حتى في فلسطين. دائما في هاي الأسئلة، مين إحنا، من وين إحنا، من وين كانوا عايشين أهلنا. فحسيت إنه هذا الفيلم كمان أو فكرة هذا الفيلم هي قريبة من قلبي، وبتخليني أعالج حالي أولا، وبتخليني أنقل يعني تجربتي الشخصية من خلال كل الفلسطينيين، لأنها هاي مش قصة لسوسن، هاي قصة كل فلسطيني. Okay, so basically it's also a kind of search for yourself, about your roots, about your understanding of who you are, where you come from, all those existential questions you usually made for your life and for yourself, and you decided to share this with all Palestinians because it's actually an issue of so many Palestinians. Okay, my next questions is about okay, maybe let's talk to Tarek in one question, and then we go back to you. I guess that's better that we like change. What do you think, Tarek? Yes, sure. Go ahead, Qasim. Okay, my first question to you: what does this film mean, like, personally to you, in a personal note? What does it mean to you? Well, basically, first of all, it's some kind of reflection of what I'm doing. You know, when I was doing this initiative for maybe 8 years before I met Sausan, before we started thinking about the film, so
you know, I've been doing this initiative for maybe more than 8 years by myself, everything. So Sausan, she witnessed this thing and she started telling me, Tarek, we have to make a film about this initiative. I told her, listen, I'm not ready for a documentary. And she kept insisting, maybe for a year and a half. And then she made some kind of a teaser. And she told me, Tarek, come to Ramallah, I want to show you something. So she basically collected some of the videos and things that I've done in the past years. And she showed me the teaser. And when I saw it done in this way, in a professional way, I said, okay, now you convinced me, and okay, let's start thinking, you know, about it. So you know, so for a year and a half or maybe, me and Sausan, you know, she was coming with me to every story that I made. It wasn't easy at all, you know, because, and also emotionally, because sometimes when you go to find a house, maybe you will not find it, something well done. So sometimes you will not find the house itself. So it's also emotionally on us and on the Palestinian who's coming to Palestine for the first time. It's so heavy on us. So we have to deal with all these emotions all the time. So basically the film, you can say that it covered 3 generations. The first generation who was living in Palestine was expelled to the diaspora in 1948, and another first generation who was still living in Palestine in the refugee camps, and the second generation of Palestinians who were born as a second generation in the diaspora, and a third generation of the refugees themselves, the third generation who were born in the 80s or in the 90s, and they are still attached to their homeland, Palestine. So I think the film, it covered these generations, and it showed the case of how, you know, the Israelis, they kept saying that the old will die and the young will forget. So no, as you have seen in the film, all the generations are still attached to Palestine. They're still attached to the right of return to their houses, to their memories and everything. So this was a big part in the film, that it showed how everything was going. Okay, so I would say well done, Sausan. That's good job that you convinced him. It's a really moving and great film. Thank you. Okay, so I go back to you, Sausan. Could you tell me which difficulties you had while making the film, kind of like the checkpoints and special permissions, if you had the needed equipment or you had problems with that? I think me and Tarek, we were a really good team. So with Tarek, there is no difficulty. That's what I believe. So يعني احنا كل الوقت كنا نفكر انه اذا في تشيك بوينتس كيف نمرق عليها، او في صعوبه محدده كيف نمشي عليها. بس بفكر انه الفيلم كان اكبر صعوبه بالنسبه لي، ما كنت اشوف اصلا التشيك بوينتس، ما كنت اشوفها بعيني، يعني لانه ما كنت خلص. احنا بالنسبه لنا كان الكاركترز اهم شيء انه نوصله للمكان اللي بده يعيش فيه اللحظه. فما كناش شايفين اي شيء ثاني. بس بفكر اكثر صعوبه كانت في الفيلم حقيقه هي كيف نعيش اللحظه مع الشخصيات. يعني في لحظات كانت انسانيه هالقد، يعني احيانا ما كنت اقدر افصل حالي ما بين اكون فيلم ميكر وما بين اكون. This would bring us to the, I'm sorry to interrupt you. This would bring us to the next question. So I mean, like, I know that it is super difficult, like for somebody from Gaza to go to West Bank, and from somebody for the West Bank to go to 48. So you had a problem like that. You lost for one day your cameraman, or your sound system wasn't there because he didn't get the permission. I mean, such kind of problems. Did you have that, or it was okay, you could cope? I don't have this difficulty because I usually make I solve my problems on the spot.
So I'm a good producer as well. So, no, for me, it was no difficulty in having equipment or traveling, but sometimes, yes, in moving from place to another, I have to put sometimes the equipment on the checkpoint. So I wait the other car to come and pick me up and to take the whole equipment to go to the other crew that have, the permission. Because I'm living in the West Bank, so I don't have. I have special permission sometimes to move, but so we have logistic difficulties, but mainly, I don't see any other difficulties because even I don't see the checkpoints. Okay, so you mean it's like a subjective issue if you had such difficulties or not? Good, that's good that you see it this way. Yes, but plus as well, there were two of the characters who were from the refugee camps in Ramallah, like Jalazon and Qaddura. And these old ladies, you have to take them through a checkpoint where you have to take the risk that they shouldn't stop. Okay, now they can pass on certain days and certain times through Qalandia checkpoint, let's say, but we didn't have that much time. For example, there were really old women, as you have seen in the film. If they want to go through Qalandia, it's going to take time and they have to be searched and everything. So we had to take the risk as well to take them from other checkpoints that where Palestinians and Israelis pass through, so that we can we didn't have to stop at the checkpoint. So maybe for us, this was also a concern, let's say, about the characters in the film at some point. Also, during the film itself, for example, at the second part where the father, Zaina's father, came to Palestine for the first time, when we were waiting at the borders in Jericho, at some point I felt that desperate, and I said, maybe they will not let them in. So for us, I was telling Sausan, what if they ban them? What if they didn't get through Palestine? What we're gonna do? She said, it's fine. This is the film. If they return back, maybe we can continue the film maybe with them outside in Europe or in wherever they go, in Australia, anywhere. So for me, it was one of the issues as well in the film. Okay. And I want to add something. Sorry to interrupt. I believe that this film was following characters, so it's not planned what we want to do or to film. So we follow the characters where they are going to do and what they want to do. So I think you noticed how all the characters have natural reactions, and also we as a crew. So we stop when they stop, we continue when they continue. So there is no rules. So it's like we live with the characters. Sounds it needed a high amount of flexibility to do such a job. Okay, maybe that brings us to the next question. Which problems have you had, or how did you deal with the emotional aspects and the issues of this film? Because it's like I was crying a river when I saw it for the first time, and I don't know how it would feel if I would be like part of such work. So how do you deal with such emotional issues? I mean, that's a real problem, isn't it? Actually, yes. It's trauma. Sometimes I don't know, my feelings was mixed between I have to do my job, and I have also to live the moment. So sometimes my hand was shaking, really shaking, and if I want to hold my camera, I couldn't just to hold it. And also I think Tarek have the same feeling, so we can take our emotions out of what happened. وهون بدي أحكي شغلة بالعربي لأنه هي حقيقة كتير أثرت فيي. كل شخصية عشنا معها، يعني عشنا معها وصارت جزء من
لما عشنا مع زينة كل اللحظات من بداية ما هي إجت لحد ما تركت، ولهلا إحنا بنعيش معها لحظاتها في حياتها اللي هي عايشتها البيرسونال. فهذا كله بخلينا نحس إنه إحنا جزء من هاي القصص، مش بس بانتهاء الفيلم وتصوير، بس إحنا جزء منها ما بنقدر نطلع منها. I would like to translate that. You said basically that actually you felt like you lived with every single character in the film, and it became to a part of your life. You took part in its emotional life and what's going on also later, and you feel connected to this characters, and it's not just a film you were making. All right. Yes, I have to add something regarding the emotions. You know, whenever any Palestinian comes from the diaspora and I take them to their ethnic cleansed village or to trying to locate their house, you know, I put myself like in the same position as they are. You know, for them, when we go to this village, even though I've been there before, but when I go there, I see the village for the first time as they do. When they stand at the Mount of Olives and see Jerusalem and the old city from there, I live in Jerusalem, I see it every day, but when they come with me, I see it for the first time with them. So it has a special, you know, feeling and meaning on that time. So whenever I take anyone to their house, I can feel their pain, their emotions. When you take someone and you find an Israeli living in their house, you know, and they start telling you that, yes, okay, what if, okay, this was your house, but now it's my house. God gave it to me. We are the chosen people, and God gave me this house. So once I told some of them, can you show me the contract where God signed for you that this house is yours? So they use this like we are the chosen people and God gave us these houses. You know, it's so emotional, and sometimes like they provoke you. They're so mean. It's not easy at all. You have to deal with it with yourself, and you know, and also in this initiative, sometimes most of the Palestinians, they are not allowed to to return to Palestine, not even to visit it. You know, Palestinians living in Jordan, Syria, and Lebanon, they don't have any passport or like they don't have any document to let them visit at least Palestine. So what I basically do that I go to the ethnic cleansed villages and I take like I make a video call for them. And when you open, you know, the screen, you see, like, for example, a Palestinian living in Ain al-Hilwa refugee camp in Lebanon, and you go to his village, you can see him like saying, oh, yes, this is the school, go left, then go right, this is my house. Okay, he stands there, I look at 3 generations, he and his children and grandchildren, like 20 faces looking at the screen, trying to find where their grandfather saying that this house is ours. So this is deeply emotional, you know? Yes, I can imagine. It was like those emotions you're talking about, and this connection is more than clear and obvious in the film. This brings us to the next question to you, Tarek. I would like to read it from my list. Like this film is actually a kind of, you are telling the story of a historical, let's say, event, a historical act. This is the Nakba. Don't you think that, or how much would you agree the vision that actually the Nakba is still going and it's not actually an historical event which only happened in 1948, but it's still actually ongoing till today? Well, basically, you know, every time I was focusing in 1948 and before that, and sometimes when people ask me, Tarek, we have a house that was taken after 1967, or like I'm from a village which is now in the West Bank, I say no, my priority is the places that were the places were occupied in 1948, in Jaffa, Nazareth, Haifa, Akka, all these Safad, all these places. But what I'm witnessing nowadays, that we're living another Nakba. You know, we've been spending most of our times in the street in Sheikh Jarrah now, which is basically 500 meters from where I am now. So the Nakba is ongoing, you know, the eviction of the houses, you know, if we don't stand now in what's happening in Sheikh Jarrah, it's going to happen to other places in Lid, in Haifa, in Akka, in Yafa,
and other places in Jerusalem. So yes, basically we were living another Nakba. What was happening through the Prover plan in the south of Palestine, what's happening in other places. So no, the Palestinian who is living in Palestine is still living the Nakba. It didn't stop and it didn't end in 1948. Okay. So, okay, thank you for the answer. I go back to Sausan. I need to read the question which I wrote here. So, Sausan, I would like to ask you, I mean, you decided to make this film. It took you 1.5 years to convince Tarek. I would like to know if you have a personal aspect in this film. I mean, what's your background to this film? Do you connect your own story, or one of the staff of the team, they have their own story, like similar to the story of Zena or the other protagonists in the film? Actually يعني أنا بحب أعمل في حياتي الإشي اللي بحب أعمله هو الدوكيومنتيشن والدوكيومنتري، لأني بآمن إنه هو جزء من روايتنا الفلسطينية اللي لازم تتوثق، وأنا عندي هاي الأدوات اللي بقدر أترجمها وأعمل أفلام. فبالنسبة إلي بحاول ألاحق الزمن، مع إنه الأفلام تاخذني كتير وقت، بس دائما بالنسبة إلي أي فيلم بقرر إني لازم أعمل هاي القصة بعيشها، وبحاول إني فعلا إني أحاول إني أركز على الموضوع الشخصي فيه والموضوع الحساس. يعني روايتنا الفلسطينية ممكن تترجم مش بس بشكل مباشر، لا تترجم بشكل إنساني ليوصل لقلوب كل الناس اللي ممكن تشوف هذا الفيلم. بالنسبة لي هذا Let me translate that. You said basically you love documenting, and it is a very important part of the Palestinian narrative to tell all the stories and to document all the facts and the background events, what's going around. And you are specifically a person who could have the all the possibilities to make that documenting possible. So you see it as a part of your duty toward the Palestinian narrative, I would say. Okay, you can go on. وشغلة ثانية مهمة إنه أنا بفكر كل فلسطيني من خلال شغله هو بقدر يعني يخدم قضيته. فأنا يعني من خلال الأفلام بقدر إني أوصل شو أنا فعلا بحس تجاه بلدي، تجاه فلسطين. وهذا الفيلم تحديدا هو قصة شخصية، يعني هو ميكس ما بين قصة شخصية، ما بين قصة كل لاجئ فلسطيني، ما بين قصة كل فلسطيني زي ما حكيت بدور عن حاله. فعشان هيك بحسه إنه فيلم شخصي. خليني بس أترجم. You said basically you think that every Palestinian should be able or is able to serve Palestine and the issue of Palestine through his work. And this film is actually a mixture of a personal issue, a personal story, and the wish to serve Palestine by documenting and telling the story. والإشي الأخير اللي بحب أحكيه إنه يعني قصة هذا الفيلم ما بتنتهي، لأنه دايما إحنا عايشين فيها. وأكثر إشي عجبني في يعني بتفاصيل هذا الفيلم حتى بعد انتهائه إنه كل اللي بيشوفه بحس إنه هاي قصته، فبحس إنه هو وصل الفكرة اللي إحنا كنا بدنا نوصلها، وهذا هو بالنسبة لي الإشي المهم كان. I absolutely agree. Tarek, we come back to you. I read the question. We talked already about the ongoing Nakba, and you are more in the material and the stories. Do you see any similarities between the tactics, the politics of what's going on in Sheikh Jarrah now and what happened in 1948? You know, it's the same, let's say, in different ways.
In 1948, it was like they kicked the Palestinians after massacres and after Deir Yassin and Tantura and Ain al-Zaytun and Safsaf. They intimidated the Palestinians and they pushed them to leave to the neighboring countries. Nowadays, the eviction and the expulsion of Palestinians is still ongoing, but in different ways. For example, we're living in Jerusalem here. Okay, you can't build a house, and if we have resident IDs. We are not considered as citizens in Jerusalem. We don't have any nationality. You have to prove that you are living in Jerusalem all the time. If you just go and live in Bethlehem, which is 6 kilometers from here, or in Ramallah, which is 10 kilometers from here, and they prove that these places are not the center of your life, they will take your Jerusalem ID from you. So this all pushes you to think that, okay, I can't handle it anymore. I want to leave. So it's another way of, you know, making the Palestinians as a minority here. For example, 80%, or let's say 75% of the Palestinians in Jerusalem, they are below the poverty line. So all these things that they are doing softly takes you as a part like to be expelled from the country at some point. In 1948, it was massive, but now it's working like step by step. Thank you. Okay, I go back to you, Sausan. Yes. My question is, have you had any like moments while you were making the film that you had such a kind of emotional breakdown to say, okay, now we can't go further. We have to make a small pause, or to continue tomorrow, like due to the emotional situation? Actually, I asked to have one scene that you saw in the film, why Auntie Halima took, when she took the na'na and she want to تزرعه في البيت يعني. At that moment, I felt I want to stop the camera because I want to help her while she's doing this. There is so many moments that I wanted to stop, but I couldn't. I think we cried, we lived, we have all the emotion that we felt by laughing, crying, celebrating with the wedding. So it was mixed feelings. So I never stopped. I can't say that I stopped or I paused. I always, because as I said before, it was not filming, it was living. So even the camera, it was with us like beside. So all the characters, they didn't feel really that we are filming, because we have, we know them as a friends and as a family. So we have this connection before the filming. We did like a pre-production before we have the production. So I always believe that if I don't have a good connection with any character, I don't film, because it should be very normal. It should be very warm. And I don't want to film because there is a camera. No, I just want to live with the characters. So it was a mixed feeling. Yeah. And was it awesome, you know, sorry to interrupt, but the thing is that any Palestinian who comes to Palestine, like there's a home for them. We're hosting them. That's why, you know, for the characters in the film who came from the diaspora, they were in our houses, you know. Even if we're making a film or not, you have a place for you.
So they have lunch and dinners in our houses. They sleep in our houses. We go with them. Even if we are not filming, we take them to other places. So we lived with them as a family. And okay, yes, we were filming on one day, but the other 6 or 7 days while they were here, we were living with them beside the film. So I remember Zaina spent so many days at Sousan's place, regarding the film. So we lived with them as families. And this is the idea, that any Palestinian who can come to Palestine for the first time, okay, you have your people here. Don't feel that you are, a stranger in your homeland. Okay, whenever you have the possibility to come to, some people, they say, no, I don't want to come through a visa. I totally understand people who are with this direction, but let's think twice that you are originally from here. Your grandfather was here. Your house is still standing. They bring all the Zionists from the world, and they tell them that, okay, we want to make visits for you here, and they make something, I don't know if you heard of it, the birthright. Okay, to convince them to stay in our land and to serve in the Israeli army. Okay, but you, the Palestinian refugee, living anywhere in the diaspora, if you have the possibility to come at least to visit your homeland, you come. See, so it's not like you want to boycott your right at least to visit your homeland. You are not, normalizing. No, this is your house. When you come to Safad to see your house, okay, you are coming to see your land. We will be here for you, and we will take you to your house to document your house and to help you whenever you want to connect with your family, with your roots. We are here. And I want to add something. Yeah, sorry. please go on. I'm sorry. When we were filming, I was telling all the characters that if you feel that you don't want to be filmed, we can stop any time. So, and if you felt that after when we filmed you that you don't like to be on camera, we respect that, even if we filmed you several days. So this was the deal. And actually all the characters, even let's say Zaina, she was not happy with the camera for the first time. So I respected that, and I said, okay, just tell me whenever that you don't want us to continue, we can stop. After that, I felt that no, she don't see the camera. So all the characters was really feel comfortable about it, and that was, I think, their story. So, and they felt this is the window to tell their story. That's why it was easy for us and easy for them. Sounds great and heartwarming, and also your call, Tarek, is you are speaking out of my heart. I try also to encourage all our Palestinian people here who live in the second and third generation already in the diaspora to go and to visit, and I think their hearts are beating higher when they see you and hear you speaking this way, to come and to visit Palestine for the first time. Okay, Tarek, my next question to you is, you were talking about Palestine 48, about the Palestinians from Part 48 in specific. Can you tell me if there is a kind of special challenges or special threatenings toward these people, like in Akka, the old city, I know stories, or in Jaffa is like one of the hardest places for Palestinians to be. Can you tell me about that, about these special difficulties, challenges, and problems for Palestinians 48? First of all, in 1948, when around 800,000 Palestinians were expelled from Palestine, only 130,000 of Palestinians remained in historical Palestine. Now these people, there are 1.6 million Palestinians all over. So these people, since that time, they are facing discrimination at all levels. They spent more than 19 years under the military occupation and rule until 1966. They were gathered in ghettos. And you have also to know that 35% of the Palestinians who nowadays hold Israeli citizenship, 35% of them, they are displaced Palestinians. So they are
refugees inside the country. For example, people living in Akka or in Nazareth, they are originally from a village that was destroyed in 1948. So 35% of these Palestinians, they are also displaced from their villages. So these people, they live under discrimination all the time. And what's happening nowadays, it shows clearly that they are not being, the Israelis all the time, they are promoting that they treat everyone equally, okay? Nowadays, we can see what's happening, the curfews, what's happening in Lid, in Ramle, in Akka, in Haifa. They're putting checkpoints, and if you're Arab, they will lynch you, you know? So these difficulties, it's in the work, in the education, in every single thing in their lives. But the Israelis are really good in the propaganda to show that everything is fine, everything is normal, everyone is equal in the law. But nowadays we can see it at least clearly that it's all just fake. Okay. Thank you, Tarek, for the answer. Sausan, we come back to you, the question. I mean, this film has more or less an happy end. I mean, all the refugees, Palestinian refugees you made the film with could go back and see their homes and see their land, touch the stones and smell the fresh air of their old homes. What do you think? Isn't it, or wouldn't you once tell the story of people who hadn't have that privilege and that possibility to go back and visit? I believe that we always have hope. I see always the light at the end of the tunnel. So for me, even the people who, or the Palestinian, the refugees who can't come to Palestine because they don't have any other passport, but I have hope that they will come when they hear, or at least we can bring Palestine to them until they come back. Yes, this is exactly my question. Would you consider it like possible to make a kind of documentary about Palestinian refugees still living in Ain al-Hilwa, seeking for visiting Palestine and living actually a dream in their minds without having the possibility to go, like going through the streets of Ain al-Hilwa or Burj al-Barajna and telling the story of those people? Do you think, is it a possible future project for you? Yes, of course. For me, I did actually many stories about Palestinian in the diaspora. And I did a documentary about Palestinian in America as well. And so for me, whenever I find a good story, I follow the story. So if you have any ideas, please let me know. So I didn't ask from nothing. I was like, it's not a long time ago that I was in Burj al-Barajna and in Shatila and Ain al-Hilwa, and there is so many stories to be told. That's why we talk about it later. All right. Okay. Tarek, we come back to you. My question, the next question, is actually from special sadness. I mean, like 75% of the people living in Gaza are mainly refugees. And now I think you are well informed and you see the news. Some of the people, many people lost their homes, some of them for the third, even fourth time. And don't you think that actually, although it's in a different way, that this kind of expulsion of Palestinian, like bringing them again, kicking them out, destroy their homes again, is a kind of like the extending moment of the Nakba?
Well, yes, Qasim, as you said, 75 to 80% of the people in Gaza, they are refugees from around 52 villages around Gaza. You know, Gaza Strip, it's not only the strip that you see in the map. Gaza, it's really huge with its villages around it. So 80% of people in Gaza, they are refugees. And these people, they were expelled so many times, you know, let's say 1948, in the wars, this is the fourth war that's happening and hitting Gaza in the last 15 years, you know? Can you imagine, like, if you're a kid in Gaza and you were born and now you are 20 years old, for example, you have witnessed 4 wars. So I think that this is what's so special about the Palestinian. People, they have no other place to go. Whatever the occupier does, okay, it keeps us more connected to the land, to the roots. If you demolish my house, I'm gonna build it again. You could see videos from all over from Gaza. The owner of the tower that was destroyed, he said, it's fine. This is my homeland. I'm gonna stay here. Even if they teared it down and the tower is gone, we are still standing. So this is what's special about the Palestinian. We have no other place to go. This is our homeland. This is our Palestine. We're gonna stay here. We're gonna live here. Okay, generations and after generations. So the Israelis, they want a minority of Palestinians in this historical land, and this will not happen. Yes, I guess I could like quote your song from the film لو شربوا البحر لو هدوا السور مظبوط. It would be exactly the moment. Yeah, okay. Sausan, can you tell us which future projects you have, or what are you planning next? Actually, I usually work 2 or 3 projects together. So because it takes me time to finish my films, I start filming a project or a film, long documentary about the sperm that comes from the Palestinian prisoners to their wife in order to get pregnant and to have babies. So the film called The Smuggled Sperm. There is around 60 children who were born from the smuggled sperm that comes from the Palestinian prisoners. So this is the film that it should be finished in 2022. Wow, sounds like a wow. Okay, thank you. Okay, Tarek, my last question to you. I mean, we all we fight with our what should I say, with the fact that we can't do anything here in Germany except what we do, like trying to make events, trying to make demonstration, share videos and talks, and make people like pay attention to what's going on in Palestine. I would like to ask you, like you are middle in the situation, 500 meters from Jarrah, Sheikh Jarrah away. Can you tell me how the situation now is? What's going on? Can you tell me about, I mean, you sent me also some videos from Lid and some from Haifa and Nasr where things are going on. Can you tell me like what's going on? Well, actually, now we're seeing something that we have never seen before. For the first time, everywhere, every single place in Palestine, there's let's say clashes everywhere. What's happening in Gaza? What's happening in Jerusalem? In the West Bank in 1948? So I think we didn't witness something like this even in the Intifadas, you know. So now the situation is like you can't predict anything in this country. You can't predict anything. Even the Israelis themselves, they made so many plans to work on the awareness of the Palestinians and their conscious but after what they have done, everything, like they are really shocked, especially from what's happening in Palestine 1948. So I think everyone should spread the word.
I know that you're far away from here, but what you can do is like to spread the word. Everyone witnessed as well the power of social media lately, and even the social media itself, they are also fighting the Palestinian content lately. So what you can do nowadays is just keep spreading the word. Let the people, everyone, everywhere know what's really happening in Palestine. You give them the alternative and the real news, not the fake news and what they want to promote through their propaganda. So yes, this is what we're asking, that you should keep spreading the word, and whatever you do, even in your demonstrations that we've seen lately in also in Berlin, everything it gave us the biggest support and hope. So thank you so much. Thank you. Okay, I check if we have emails with questions. Yes, I have one. No, that question was already answered. Okay. Thank you very much. Thank you very much for being here. Thank you very much for your time and effort. And yes, please keep safe. And I'm looking for the next film, Sausan, and we talk about the idea I would like to share with you. Tarek, thank you very much for your time, and very hoping to see you soon in the summer in Berlin. And I think it's another situation then to greet people and to do it face to face. We were and we have been. So thank you very much. Thank you so much, Qasim, for this event, and thank you, Sausan, as well. Thank you for watching the film. Thank you for your help. Thank you, Qasim. Thank you so much for every support, for watching the film, and Tarek, you're always doing your best, I know. Thank you so much. Okay, so now I would like to say the last word to the event. Tarek and Sausan, no worries, I'm not getting any problem in my brain, I'm just switching to German. So that's why I would sound different. So, liebe Leute, jetzt sind wir am Ende unserer Veranstaltung. Ich freue mich genauso wie wir alle von Palästina spricht, dass wir dieses Event ermöglichen konnten und dass Tarek und Sausan so viel Zeit und Energie mitgebracht haben dafür. Das hier wäre natürlich nicht möglich ohne eine große Gruppe von Menschen, die zusammen sich gefunden hat, ohne einen Grund außer der Bindung zu Palästina. Und ich möchte natürlich jeden Einzelnen von denen dafür danken. An dieser Stelle möchte ich auch die Geschichte von Mohammed Farouk Randour erzählen. Das ist der palästinensische ältere Herr, der vor einer Woche in Beirut gestorben ist. Es ist ein Palästinenser aus der Stadt Akka, genauso wie Sena, also auch ein alter Akkawi, der aber nicht die Chance hatte, nach Akka zurückzugehen, diese alten Steine zu berühren, ein letztes Mal durch die Gassen der Altstadt zu gehen. Doch er hat an seine Enkelin den Glanz in den Augen und auch diese nicht vergessliche Bindung weiter vererbt. Er auch hat als letztes in seinen Augen die Bilder von den palästinensischen Jugendlichen, Alten, Frauen, Kindern in den Augen eingeschlossen, die plötzlich zusammen über die Grenzen, über den Stacheldraht der Israelis, über die ganzen Checkpoints hinweg sich verbunden haben. Plötzlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Palästinenser oder einer Palästinenserin in Gaza oder einem Palästinenser oder einer Palästinenserin in Ramallah oder in Milfahem oder Haifa oder Nasr. Plötzlich sind alle gleich, plötzlich sind alle bedroht aufgrund ihrer palästinensischen Identität und ihres palästinensischen Daseins. Diese Verbundenheit
diese Erkenntnis, die plötzlich aus dem Nichts tauchte, obwohl Israel 73 Jahre darin investiert hatte, genau diese Identität und diese Verbundenheit zu zerstören, zeigt uns, dass es unglaublich viel Raum für Hoffnung und dass alle Bomben der Welt diese Identität nicht zerstören können. Von dieser Stelle von Berlin grüße ich Mohammed Randour Akawi, der vor einer Woche gestorben ist. Er möge ewig ruhen. Und ich grüße alle Mohammed Randour Akawis, die nicht die Möglichkeit hatten und haben, dass jemand für sie spricht, die in Palästina leben, in den Flüchtlingslagern und überall in der Diaspora. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Liebe Grüße, Palästina spricht. Salamat, shukran كثير.